ndi program imene timasanthula zina mwankhani zimene zimalembedwa m'newspaper zathu za mdziko muno, ndipo mmawa wa lero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Charity Ajalanga ndikhulupirira mwadzuka bwino. Ayi ine nthokoze Mulungu kuti ndadzuka ndi mphamvu. After dzulo linali tsiku lokumbukira kubadwa. Dzulo linali tsiku lokumbukira kubadwa. Timanena kuti moyo ndi samu yochotsera, kusonyeza kuti dzulo taonjezera chaka komanso nde kuti tachotseraso chaka. Ena kumana kuti mwachotsera bwanji nthawi yokhala pa dziko lapansi pano sitikudziwa kuti Mulungu adatikonzera kuti tikhale dzaka zochuluka bwanji, koma dzakadzo mwachotsera tachotsera musambe kutopyeza pano. I will be taking you through the Nation newspaper. Ineyo ndikhale ndikutenga ndithu the Daily Times ndiye mwaulemu ladies first. Yes. All right, to begin with the very front page we have a story with 3 headlines. The main headline reads, Speaker's race, Suleiman Nankuma declare interest as UTM DPP pick women in other leadership roles. And the story is on page 2. And Patri says 2 legislators have so far joined the race for Speaker of Parliament ahead of elections set for October 29th at Parliament Building in Lilongwe. President Peter Mutharika on Sunday named Branta City Chigumula BCA Club Banana constituency member of Parliament MP-elect Samia Suleiman as the candidate for the governing Democratic Progressive Party DPP, while People's Development Party leader Kondwani Nankuma, who is Mulanje Central MP-elect, yesterday announced his candidature. Nkhani imeneyi ndi modzi imene dzulo inali mkamwa mwa anthu kuti chakomera a president apita Mutharika kuti iwo kunena kuti akufuna modzi mwa mamembala a chipani chawo Samia Suleiman atapikisana nawo pa mpando wa speaker. Komanso taonanso dzulo lomwelo Akondwani Nankuma akubweranso ndithu poyera. Komanso dzulo lomwelo taonanso akutulutsa chikalata a DPP chokambanso amayi wapatsa wapatsa udindo wanje amene government chief whip. Government chief whip. So yes, Patricia Whiskers. Yes, my Whiskers ndi mmene ndithu zinthu zuyendera. So pamene tikupita masiku akunkelankhela kutsiku losankha asipika la nyumba pano tikhale tikupita ku nyumba ya malamulo masiku abwerawo ndipo ulendowu umene ukhale ndithu masiku ayambirirawo makhala very interesting because as of now sitikudziwa kuti kodi ndani amene atakhale speaker koma malingana ndi mayina amene atuluka zambiri zikukambidwa kwafukulidwa ndithu timagrivi mwina takalekale amalankhula parliament kwambiri. So amalawi ayembekezere kuti zambiri zikhale zochitika ndipo ife tizibwera pano kukupatsirani nkhani zokhazokha zimene tidziwa nzotsimikizika mzoona. So komanso chinthu china ndasangalala kwambiri kuona munthu wamayi akumpatsa udindo umene wa chief whip. Nzosangalatsa because ine ndimanena kuti azimayi ndinu anthu ofunikira kwambiri. Sinditanthauza kuti azibambo fesife ofunikira. Komanso nkhaniyo ndiona ndinofunikira kwambiri kuti ndiyambe kulankhula pano za ubwino wathu muona ngati kuti ndine mamuna wakometsera kuthira mchere maspice amzanga komayi koma nzosangalatsa. Koma nkhani ya women empowerment yakhala izili nkamwa ma institutions zosiyana umenyera maufulu amayi amakhala kuyankhula ndithu ubwera poyera kunena zoti amayi watiyeni tiziwayika nawo mipando yopanga nawo ziganizo. Ndiye kuona ndithu izi zikuchitika kuti Mutharika asankha amenewa Patricia Whiskers ngati DPP chief whip. Ndi nkhani yabwino kwabasi. Ndi nkhani yabwino kwabasi komanso mukati muone ukaona zikuoneka ngati kuti a president athu a professor
amakhala chipinda azimayi chifukwa zimene ndionenazi ndionena chifukwa choti mukakumbukira amene ali the vice president of this country as we are talking right now. She's a fellow woman, Dr. Justice Jen Ansah. Mukaonanso apasankhaso even nthawi imene amapanga inaugurate nduna ija amanena kuti yena nomukundinena kunena zakuti sindinasankheko nduna yachizimayi kodi vice president yes. And as we are going ndikhulupirira kuti mu cabinet achuluka azimayi ineyo it's my belief kunena kuti azimayi adutsa even 8. Okay. Yes, it's my belief. Whether they're going to be vice deputy yes, minister, yes, no problem. Whether they're ministers, but then it is important and good kumaika soma position ofunikira azimayi. Ndikatenga the newspaper here, the Daily Times, it says the main headline: APM orders agencies back, directs MACRA, MHC, MEC, and prison to return to original headquarters. Nkhani imene yabweretsa zoyankhula zosiyana pakati pa Malawi. Taonanso dzulo a president akulamula kuti bungwe la MACRA, Malawi Housing Corporation, komanso bungwe la chisankho MEC akuti zibwerere kumene zinali ma headquarters zake abwerere. Yes, so meza tere mundo kuti tione MACRA, Malawi Housing Corporation, bungwe la MEC komanso prison original prison imene likulu lake libwerere kuzomba. Mina ndimangofuna nditadziwa iweyo nkhani imeneyi ukuiona bwanji? Okay. To be honest with you, zinthu zivoyamba zinali ku Luntha. I understand if I am not wrong. Ku undikhonze ngati mwina my memory is not that good. Ndikakumbukira bwino nena kuti nyumbazi, I think kuno kulilongwe there were amakhala nyumba zopanga rent. If I'm not mistaken, Kangati. Pamene Kangati ku Luntha, I think anali kuti ndi maofesi awo Kangati. Ngati am I correct? Okay. Because situfuna kupanga mislead anthu. Komano when you look at zimene ankanena munthu alika ndikakumbukira nthawi yawo ya campaign, I followed kwambiri makampeni awo. Amanena kuti adanena kuti izi zidzachitika. Number one. So amanena kuti it's yes. Two, amanena kuti Luntha is a commercial city. Akuti kuchoka kwa maofesi awawa ambiri. Adakhangata ada passogen business imavuta. Anthu aku Luntha polankhula amalankhula even panopa people are very happy. There are others who are very happy, said, hey, yes, it's good. Zibwerere zimenezi, yes, kunkhani ya business. But also when you look at ineyo pena pake ndimaona ngati I think anakadabula muna kunena kuti okay anakabalansa zinthuzi. When you look Malawi tili ndi zigawo zingati. Tili ndi zigawo. We have the north side, pakati kumwera. I think mwina atabalansa because at the end of the day you would see nendaje zako ndaonako anthu akudanda kuti kodi kumzuzu nkubwinja mmakutaya ifwa chani banje simukukumbukira banje zinazi mmene ukuyankhuliramu kuti tionetsetse nkhani anthu ambiri akhoza manena zakuti ndi nkhani za ndale chabe. Yes. Nanga bwanji inaku sikukupangidwa kumsida. And when you see kuti DPP yangotenga kumene boma, there are many ndikuzimvetsetsera zinthu pali zinthu zambiri mavuto ambiri amene Amalawi akukumana nawo. And when you look at priorities ndikuona ngati ichi sichimenera ndithu kukhala chinthu chochithamangira. Pali zinthu zambiri zoti zikanakonzedwa because kuwapangaso relocate apereka period of 3 months. Yes. Of which you should know pamene paonongedwa ndalama. You see? And we look at priorities. Yes. Ndimaona ngati sinkhani yoti tikanayi maganizo mwanga. Yes. Tikanayithamangira motere. What you're saying it's true. Inenso ndimaona kuti okay apita zimene ankalankhula aufuna kupanga fulfill. But then let's look at my priority. Number one, ndimafuna kuona kuti ine ndaona ayamba bwino
Joseph Mwanamveka ndamva a Minister of Finance akulankhulako zokhudza unena kuti mdziko muno anthu atofa ndi njala. Okay, as government taganiza zoti tigula chimanga ndipo tufuna titsate njira yanda abweza kunena kuti sitigula chimanga kunja tigule chimanga momuno. Okay, that is one ndoti asevako zina zake chimanga ndichofunika timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Ndidawamvanso president akulankhula ndi atolankhana nzathu kunena kuti zachimanga adakamba kuti panopa ndabwera nthawi imene anthu pompano ayamba kuthamangira m'minda. The priority fertilizer AIB uja akwenera zionetsetse bwinobwino. Mwina we talk of the value of our kwacha. Ndalama, we talk of the crisis of the shortage of forex. I think these are the major things. Amenera mwina ayambire zimenezi. And mwina after the period of 6 months mwina they would have said, okay, tione kuti ndinkakamba zoti tisamutsa ma agents. But then we are wishing the president all the best and hoping ntchito kumeneko all the best also. Yes, I think mwina tiyimire pamene baba. Orders from above. From above, yes. Sure. All right, RBM rules out devaluation warns on forex malpractice. But with the story says the Reserve Bank of Malawi, RBM, has ruled out any immediate plans to devalue the kwacha, saying renewed confidence from development partners and increased foreign exchange inflows will stabilize the currency in the short term. In a statement issued this week, RBM Governor McDonald Mafuta Male said the central bank has no reason for a devaluation and urged financial institutions holding foreign exchange for speculative purposes to release it through authorized dealer banks to ease market pressures. Nkhani zakwacha izi zakhala zikukambidwa makambidwa kaya apapa chikwacha isana chitsikireni ulendo womaliza nkhani iyi yatuluka kangati kaya. Yes, yatuluka kambirimbiri nkhani imene yonena kuti Reserve Bank sikutsitsa mphamvu ya ndalama. But then ine ndimanena kuti zinthu zikamabwerabwera ineyo ndiwona ngati kuchitika china chake. Yes, ndikunemanena kuti mukuona kwanga ndikumva kafungo kenaka kuti kuchitike china chake. Zichitika ndithu. Yes, mukuona kwanga. But then tisawaike mawu kamwa tisatani koma iwo atani anena zakuti palibe chifukwa china chilichonse chogwetsera so mphamvu ya ndalama yakwacha ndipo sakuona izi zikuchitika anytime soon. Kwambiri. So let us wait and see. Ili ndi dziko lathu. Pali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri akunena kuti Malawians die in SA accident. Kwachitika ngozi Sunday lapitali pamene ndithu mdziko la South Africa basi machoka ku South Africa kupita ku Zimbabwe inanyamula anthu ochuluka kwambiri. Anthu 42 amwalira ochokera mdziko la Zimbabwe ndipo amalawiso ochuluka amwalira pangozi yachita ngozi itayenda mtunda okwana 90 kilometers. Ndipo chomvetsa chisoni china kuti kamtsikana ka miyezi 10 kamwalira nawo pangozi imeneyi. So ndi nkhani yomvetsa chisoni koma timafuna ndithu kuti kwa mabanja onse okhudzidwa anzathu ku Zimbabwe kuno kumudzi mwina tinalinda anzathu tinalinda abale athu tinene kuti mzimu wawo uwuse mumtendere anthu amenewo. All right, moving on to the business segment. Stick to borrowing plan economist. Imagine warns that excessive borrowing could suffocate the fragile economy. And part of the story says economists have urged the Treasury to stick to its annual borrowing plan to minimize the risk of negatively affecting the government's target to reduce fiscal deficit projected at 9.5% of the country's gross domestic product (GDP). The economists expressed the sentiments in separate interviews in reaction to the Reserve Bank of Malawi RBM data showing that Malawi government has borrowed 2.19 trillion kwacha on the domestic market in the first 5 months of this fiscal year that started in April, representing 94% of the planned
2.33 trillion kwacha borrowing. I think you can take us through one. In the business segment. I will take one from the business. It says, "Don't panic on hunger." Government and Mwanamveka, government is set to purchase and distribute maize across the country. Zijanimani na zija. Unduna wasajuma mdziko muno. Unena kuti ngati ali wa Malawi amene adasunga chimanga, amene ausunga chimanga, ncholinga choti auti mu December kaya mu January adzagulitsa modula, mu Nama mudzagulitsa mochipa, chimanga chanu chitulutseni, chimanga chanu gulitsani panopa, chifukwa iwowa monga boma mapulani awo ngoti agule chimanga chochuluka, akagula chimanga chochuluka chipezeke mdziko muno ndipo chidzigulitsidwa pa mtengo wabwino woti Malawi asafenyike. So izi zimene aonena anduna azachuma. Okay. Indeed. All right, in international news is Hamas finally released the hostages. Hamas yesterday officially handed over all the remaining 20 living Israeli hostages after more than 783 days in captivity in Gaza during 2 years of the devastating war. BBC reported that Israel in return also released from detention 1,968 Palestinian prisoners who were detained without charge since the Hamas-led attacks on October 7th, 2023. Ndingani yabwino mwina zithandizira kunkhondo imene yomwe yakhala ikuchitika m'maiko amenewa. Yes. Arts and Culture, Masinta Women Choir, Bucks International Award. Ndi ngwerenga pang'ono kuti Masinta CCP Chitsitsimutso Women's Choir has triumphed in the 2025 music video Africa Awards MVAA. The awards were held in Lagos, Nigeria on Saturday. The group, which celebrated its 35th anniversary in August this year, has banged the Best Gospel Group of the Year award. Ngani yotetaji mwemwe. Ngani yabwino kuti amzathu azimayi Amasinta CCP Chitsitsimutso anyamula mphoto award mdziko lija la Nigeria kukhala kwaya yapamwamba. Ayi ambuye alemekezeke ndipo tuwafunira kutumikira kwabwino. All right, moving on to the value back page. Friends humiliated Sao Tome's turn Malawi to end the 3-year winless run. Sao Tome Principe yesterday. How do you pronounce? Okay, this one is Sao Tome. It's Principe. Yes. Sao Tome. Yeah. All right, Standard Malawi with a 1-0 victory in their last 2026 World Cup qualifier played in Tunisia to end a 3-year winless streak. There were emotional scenes after the final whistle at Stade Olympique de Sousse as the Warriors of Equator celebrated their first win in 18 matches on an afternoon when football once again exhibited a touch of its unpredictability. Bas, timuyo, Sao Tomeo, itaona, yatikaukire pa Flames. Flames yo, nkuvomera andithu, kuluza zochititsa manyazi, 1-0. Ndakumudwa. Kumene kunkulira? Kumene kunkulira. Ndakumudwa. Wanderers want a kaya match rescheduled. Team ya Mighty Wanderers iwenera kukumana ndi team ya Ekaya FC ndipo Wanderers akufuna kuti bwanji game iyi itapita chitsogolo. Aina kukumana na chinayi koma akutiwo afuna bwanji atakumana wiki ya mawa lachitatu. So titaone kuti kuchitike zotani. Mina mukhoza kungotenga so international sports. International sports, okay.
international sports mene ineyo nditatenge ndekuti titengeko ya mnyamata wathu Isaac Golden Boy Chilemba, mnyamata wadzizozodo wankhonya akunena kuti Chilemba, think again please. South African based Malawian boxer Isaac Golden Boy Chilemba has outlined his plans to take a risk and fight for the last time despite carrying a rib injury. The celebrated boxer recently told the Nation newspaper that he was being tempted to fight one more time, and yet it was not. Only last year when Chilemba revealed that he had been carrying a cracked rib for 15 years. Now, tikakambaza Isaac Golden Boy Chilemba. Ndichinyamata chojincha, choera bwino. My yellow bone. Yellow bone. Okay. Yes. Nyamata wojincha. Woyera bwino ndi yellow bone ngati ine ndemwe. Okay. Amamenya nkhonya. So iyeyo adalengeza kuti wachita retire. Wachita retire akambaka kuti I think mbali ina ya nthiti yake tinena kuti kuli ma cracks. Kuli ka crack katenero kuti kodi crack tinganira tiusabe chizungu chimene choti kuli ma crack. Ndiye adachita retire. Ndiye iyeyo akuti ali mmalingaliro afuna atachitanso atabwerera mulingi achiteko imodzi yokha akakumbutsire. So anthu ena kumfuna kwabwino kuti koma njaka chatha imeje mumatiuza kuti nthiti zanu pena pake sizili bwino, ndiye mukati mwakhala ndi nthiti imene zoterozo kwa dzaka 15 mufuna mbwerereso mu ring. Kodi akakaudzadzadani zimenezozo mukhale bwino. So akuti aganizenso bwino pano zibhakela zake zipendele akutero. Ndimaona ngati pano this is 25 past 9 tichokepo, koma tisadachoke ndimafuna tichite motere. Koyamba ndimafuna tathokoza Malawi chifukwa nthawi ndi nthawi amakhala pamene pokonera Luntha TV. Yes. Kachiwiri timafunanso takumbutsa Malawi kuti Luntha TV sikupezeka pa GoTV boka, ikupezeka pa clear decoder, ikupezeka pa Starsat, ikupezeka pa Azam decoder, clear ndi GoTV. Now ndimafunanso takumbutsa kuti kupatula zimenezi now tiliso mwatibweretsera zotani tili ndi Facebook page imene muthopita meko mukapezapo nkhani zosangalatsa tipangeni follow. Komanso we have a YouTube page Luntha official. Yes. Athaso kupanga subscribe azitsatira zochitika. Yes. Pomalizira tisanachoke pano ndimafuna mtete kuno tili ndi mtsikana yekhayo amene amagwira kamera Kalista Kamwendo ndipo ndi amene ali ku final control center lalero alandire ulemu. Asisi simuoneka ayi koma ndi mtsikana amene wolimbikira amathamanga amene kukakhampira uja ndi kamera ground ndi kudaba kuti uyu ndi Kalista yemwe timawanyadira amagwira ntchito tamadika apanso kuti Malawi aonere zithunzi zowala bwino nchifukwa so cha Kalista Kamwendo ulandire sawacha ulemu wako timakunyadira inonso asisi wanga monyadira timabwera pano kwapatsira Malawi nkhani zosiyanasiyana. Alright, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories, and for you to have a full picture of what has been published in the newspapers, get your own copies. Both the Daily Times and the Nation are going at 3,000 kwacha. In our today's program, you are with me, Charity Jalang and Makari. Emmanuel Georgia. Keep on watching Luntha Television for the rest of our programs. Good morning.